manze. Ushaipata duenye ile hata uko expect. That essentially means is don't get pregnant. So I had like 33 views. This is all you. That thing really killed me. I was really heartbroken. Ladies and gentlemen, it's that moment that you have been waiting for. It's time to be your own boss. You have been to the summits, you've been to the creation camps, and now it's time for BYOB Live. I'm your host, they call me Kwambokes, your captain of good vibes. We're gonna have a good time. Remember, if you want to speak to us throughout this session, use that hashtag BYOB Live. Now hold up. Before we go anywhere, let's see where we've been. Now, ladies and gentlemen, BYOB is back live. I love it, I love it. And let me tell you, greatness requires internal toughness. We'll be talking about this. That's what grit is all about. And I know a thing or two about grit. I see people, you know, hitting me up on social media and they're like, Kwambokes, I want to be just like you. I want to be the baddest MC. I want to be the baddest radio presenter. This is what I aspired even when I was a kid. But you know how long it took me to get here? It took me close to 10 years. Yes, I went to every single door, every single TV station, every single radio station, and not just in Kenya, even outside of Kenya. And you know what? I was terrible at auditioning, but that did not deter me. I had that internal toughness. So what did I do? Even when they wouldn't give me gigs to MC at, I would start my own events. I kid you not. Check it out. On top of that, while I'm doing my events, I learned a thing or two about MCing, I learned a thing or two about speaking on the mic while I'm on radio, and I learned a thing or two about how to present myself. 10 years later, look at me. I've been doing radio for 8 years, and I'm so proud to tell you that you too can be who you want to be. You gotta decide. Grit is what you need to have. You can be your own boss, just like her. Maze, mimi nilitoka mbali sana. My grit ilinifanya kuwa great. Ndio maana naitwa mzazi. My grit made me great. Ooh, I love that story. You also have a story. It might just be starting, it might be in the middle, but wherever you are, mi bado sijafika. Mi na plans za kukiuka manenos, man. I'm going international. I want to be the biggest voice in Africa and in the world. What is your story? And what can you be? You can also be your own boss, maze. Be your own boss. Unaweza ukawa wewe mwenyewe ukajiajiri kwa kile kitu ambacho uko nacho, talanta yako ambayo uko nayo. Inaweza kupatia ajira. Unaweza kupata riziki, ukaishi maisha yako ya kawaida kutokana na kile ambacho uko nacho. Je, unajituma kuweza kutimiza ndoto yako? And this season is all about transforming lives, transforming yourself, your brand, your business, and your community. And we've got some amazing mentors who are going to be speaking to us about some of the work that they're doing, including tuko na Brian Babu. Tunaye Joanna Kinuthia. Na pia tuko na msanii gwiji namzungumzia Nadia Mukami. And we've got this lady from Kakamega, anaitwa Buya Mukonzo. Don't forget to drop your questions for your mentors in the chat box below, and they will be answering them live. Yes. So remember to use the hashtag BYOB Live. And to be your own boss, you need to transform yourself. I grew up in Mwehoko. Back when Mwehoko was Mwehoko. Acha sahi Mwehoko imeomoka. Wakati hakukuwa na mabarabara mzuri, accessibility ya maji ilikuwa, it was so hard. And my parents have played a major role in shaping whom I am today. My mom was working in the armed forces. And there was a period of our lives where my mom had to quit her job for her to take care of us. Because watoto watano si rahisi kuacha tu hivyo, and all sisi ni watoto wa back to back.
Working in the army can be very, very demanding. So tulikuwa tuko so scared that my mom akiacha job in the armed forces, alikuwa na play a major role in providing for us. We were really scared. But my mom alikuwa gonna plan. That is the most amazing thing about her. Hata kama kulikuwa na income, haikuwa enough. With time, tukaendelea kuadopt na venye vitu zilikuwa. Mother alikuanga tu na plan yake. Anatuambia nataka mfanye hivi, muende shule msome so that you can also have a better life for yourself. Tulikuwa tunaona vitu zimekuwa ngumu hadi tulikuwa tunaona sidhani kama tutawahi toka Mwehoko. But let me tell you, nikasoma, nikaingia kampo. I loved finance, I was an academic student, lakini nilikuwa napenda muziki. And you know, muziki is a very jealous lover. And nikaambia wazazi wangu, like at first sikuambia eti nataka kufanya muziki, ilianza kuja naturally. Nikaanza kwenda Kenya National Theatre nikifanya poetry hapa pale, just to build my confidence. I remember there's a time nikajiamini sana, nika-organize events Githurai 45. My friend, watu wali show up ni watu watatu. That thing really killed me because nilikuwa najiambia kama na organize event yangu nataka kuimbia watu hata si wa charge. Imagine it was a free event. Hakuna mtu ana show up. Na ni Githurai, tumetembea hadi na pick up tunaita watu kujeni ni free. No one shows up. So I was really heartbroken. Na nilikuwa najua sidhani kama nitaikuwa msanii mkubwa. Nilikuwa na vitu zimeendelea zikikuwa ngumu. There's also another time sasa nikifikiria kushoot my first video si rahisi. I was a third year student in campus. Nilikuwa nauza detergent. Mamangu alikuwa amenifunza ku make detergent. Hizi hustle kidogo. You know, before ukikuwa na dream before peak, lazima pia uijenge na ingine, uiboost na ingine because kama muziki it's very demanding. So nikakuwa nazungusha detergents shule, natembea door to door. Kuna watu unauza 80 bob ama 50 bob, lakini hakuna mtu anataka kununua. After some time ya kuhustle like through the whole semester, ndo nikaweza save at least a reasonable amount to shoot my first music video. Nilikuwa nikisikia gig iko Kisumu, nenda tu na beg promoter, mimi hata sitaki do. Nataka tu niimbe watu wanisikie. Nataka niimbe tu so that people can really listen to me and feel my vibe, feel my music. Then through that, kuna times tukienda hizo shows za free. We cannot even afford accommodation. Nakumbuka with some of my friends, shout out sana kama utawatch video. Tulikuwa tunalala kwa gari za Busia. Ukiwa Kisumu, kuna kwa gari za Busia zenye zinapitia Maseno. Tunalala hapo hadi asubuhi. Tukimaliza show kama 1 am, hatuwezi afford kwenda kulala mahali. One of the most amazing things zenye mimi nimejifunza kwa life yangu na zenye wazazi wangu wameplay a major role ni ku-create na ku-align structures zangu. So I really understood na nikajipanga, nika-create structure yangu, nika-create system yangu, nikajua nitasoma na nitafanya muziki. Nitajaribu ni balance. So Monday to Friday naenda shule. Nasoma nafanya assignments. Weekend napiga hizo free shows back to back. I learned to manage my resources. Hata kama natoka Mwehoko na hiyo time tulikuwa tunakosa, tunasota, nilikuwa najua hii ni ya muda. Najiplan, natafuta tu job tangu ta promotion na tupiga sana. Najua there is hope, there is light at the end of the tunnel. Hard work at the end of the day pays. I stayed grounded. I stayed true to my vision. A new lesson brings another lesson. A new lesson inaleta another lesson. Sasa ume hustle, at least umepata ka breakthrough. After kupata ka breakthrough nikajambia, unajua mimi life yangu yote nimekuwa grounded kwa vitu, kwa everything that I do I'm grounded. Nimeanza kupata kachapa kadogo. Financial discipline ikaingililia hapo. Financial discipline. Kajua, if I can get lost in all this fame, in all these cameras flashing before my eyes, in all this, tunapenda muziki yako, So nikaanza kujiambia, I need to create a program that first helps me and helps everyone around me. Nikaanzisha financial discipline. Everything in life, it's about being grounded, discipline, and hard work. Hizo ndo the most important lessons nimelearn kwa life yangu. So wewe uko hapo home. Mimi hata sijui unataka kufanya nini. In whatever field you want to excel in, pick from my lesson. Be blessed. Wow, mazee. What an inspiring story mazee kutoka kwa Nadia. Unaona Nadia amekuwa star, unafikiri kwamba alizaliwa kama star. No, Nadia alipitia changamoto
kuweza kuwa hapa. Unajua, alipitia vitu vingi na ni kitu ambacho inaitwa grit, yani greatness requires internal toughness. She had it. Hata wewe pia unaweza. Kama una ndoto ya kufanikisha malengo yako kama Nadia aliweza, hata wewe pia unaweza. Cha msingi ni kuhakikisha kwamba unafuata ndoto yako kuweza kuifanikisha. Anyway, mbali na kwamba unahamasishwa hapa, mbali na kwamba unasikia story ambayo inakugusa, pia nakupatia fursa ya kuweza kushinda. Tuko na zawadi bomba kwa ajili yako kwenye BYOB Live, ambapo kama umesikiza story ya Nadia, leo ningependa kufahamu, nataka uniambie katika show ya kwanza ambayo Nadia alijipangia mwenyewe, the first show ambayo aliorganize mwenyewe ilikuwa Githurai. Nataka uniambie, je, show hii ilihudhuriwa na watu wangapi? Nipe jibu, nikupatie zawadi. Kumbuka unajibu katika chat hapo chini. Hii ikiwa ni BYOB Live, unaicheki na hashtag ni BYOB Live. Madam, kiasi madam. Kiasi, please. Kidogo. Kwa nini unanikimbiza hivyo? Unajua, kwani hujaweka namba yako Instagram? Nimekutafuta. Cartoon. Okay, sipendi cartoon. Na show tumeweka hapa kwa hizi gardens zimefunguliwa last week. Sasa tunataka ukuje. Sipendi cartoon. Ukuje uchekeshe watu. Si unafanya kazi ya kuchekesha? Na nalipwa. Usiangalie na mentality ya kulipwa, angalia na mentality ya platform. Ukiangalia na mentality ya kulipwa ni mbaya. Angalia na mentality ya platform. The next Barack Obama anaweza kuwa hapo, the next county commissioner, the next huwezi jua. Sasa Obama Kayole. Usikue hivyo. Angalia na maona. Kama mfiki kuku usiniite. Please. Kama hakuna tunyama msiniite. Nitakupea sahani 2, alafu on top of that gift hampers, nakupea masks, na nakupea socks, na nakupea t-shirts. Hello? Yeah, ni cartoon. MC, I'm an MC. 350,000. One person. You've not counted fare and you've not touched lunch. Hey, mama, yeah, I can do. I am honored. Welcome, thank you. I'll be there on Friday. I come with suit. Suit? Sawa. Karaoke. Itabidi umetafuta Njoroge wa Facebook mwenye ni upcoming. Tafuta watu wengine. Ati katuni imba ni wewe. Now that's how you transform yourself. Next up, we're going to learn how to transform your brand. This next mentor, talk about coming from nothing to something. When you look at your circumstance sometimes, you could look at it and say, am I ever going to be that thing that I want to be? Our next mentor is one of the most sought after stylists in Kenya, and he says he's not about to stop. Watch this. I believe the best time to chase your dream is now. Don't wait, don't even be slow. Chase it and chase it relentlessly. Mimi naitwa Brian Babu, niligrow up place inaitwa South. Sijui kama unajua K South. Madangu alikuwa msem stylish kabisa kwa hii maisha. Alikuwa anadunga, alikuwa anavaa hizo masuti kali, alikuwa tu mtu fashionable kabisa. So hapo ndo nilikuwa na understand, msi lazima ang'are, msi lazima akae poa. Then afterwards my mom owned a tailoring shop in Bama. Mnajua Bama Market? Kwa pale Jogoro. Hapo Jogoro tu hapo opposite Ololo. So hapo hivyo mamangu alikuwa na duka ya kushona, she used to tailor clothes, she used to make clothes, she used to make clothes for different people. And there I used to see all these fabrics, all these colors, all these vibrance. Hapo pia ndo nikaanza kukolekea ni mafabric ndogo hivi, na manguo ndogo hivi na hapa na pale. Hapo ndo sasa kabisa style ikaanza kushika, ikaanza kukua kitu yenye sasa mimi na adapt to. Unfortunately parents wangu walipass away nikiwa 9. Hapo sasa nikaanza kumove from a family, nikaanza kustay na Marela. Hiyo time nilikuwa pia na advice watu style. Sikuwa najua ni styling ama nini. Nilikuwa naambia tu manze usidunge hivyo manze, unachoma. Vaa hizi njumu, usivaa hiyo shati imechapa. Nilikuwa najenga wasee hivyo. Sasa high school hapo ndo nikakuwa full effect manze. Mimi ndo nilikuwa nadunga kama sharpshooter, unacheki makolombo, zimuza kolombo zile maflare zile zinashika. Nadunga makolombo, unacheki. Hiyo time pia nikaanza kujoin drama, nikaanza kudesign costumes za kwenda hizo madrama, unajua hizo za kudance, ziko na hizo sisal skirts, hizo ziko na layers, tears. So nikaendelea tu kujiexpress, nikaendelea kujifind, nikaanza kuunderstand vitu na nini. So after high school nikaona niaje hata ni get job yangu ya first nilikuwa waiter
kwa club fulani ilikuwa inaitwa Wood Park, ilikuwa hapo Jogoro hapo Ololo. Sasa wangu Ololo tena. So at that point ilikuwa nikanja 5,000 to about 8,000 hivi. So hiyo time nilikuwa sema nataka kuanza kusave juu nilikuwa nataka kwenda campus. Nikaanza kuuza kladi, nilikuwa naenda Wadhi na Rauka. Hizo makamera unacheki like madress, matop, manjumu ninawakunywa manzi hapo town, naenda hapo Kenya Cinema kwa hizo masalo, nilikuwa nauza manguo, nilikuwa naenda Barclays Plaza hapo Momo Avenue kwa masalon, kwa M-Pesa. Hizo time M-Pesa zilikuwa new, so zilikuwa unajenga hapo iko na nini, so unaenda unachapia au ma-attendants hapo wanabuy vitu zako. At that point pia nikaanza kuwa very interested juu saa na join campo. So time na join campo nataka kuanza kufanya economics and finance. Ila chuo ni important manzi, hata kama unapasi kitu kingine at least uko na knowledge at that point. So nikiuza nikaanza kuona hizi magazines, naona nikaanza kuangalia True Love kwa hizo salon nikingoja wasi. So hata ile salon kuwa nikarealize kuna male people in fashion wenye wako successful wenye walikuwa wanafanya job. So nikajua about people kama Sunny Dolat, nikajua people kama Eddie Kirindo, nikaanza kufollow wase Facebook. So hiyo time kulikuwa na bundles zingine za 10 bob, nilikuwa na subscribe 16 MB, unaingia Facebook na Opera ndio isimeze, unajua isimeze data. So nikiendelea kuchop kufanya hizo vitu, nikasema one day nikasema you know what, I have nothing to lose. Acha nitumie Sunny message. Sunny job yake ilikuwa inanibamba. Nikamtumia DM nikamwambia niaje Sunny, mimi naitwa Brand Babu, mimi ni upcoming stylist, manze unani-inspire, unanibamba. Hii ndio job nishaifanya, like hizi ndio pictures zangu. Anytime kama uko na kitu nichapia, nitakam nikuokolee. Hata sitaki nataka tu kulearn, niendelee kuimprove skill alafu nitajua ni aje. So one day after like a couple of months kanichapia kaniambia niaje welcome tufanye mambo. So nikaenda tukafanya shoot. Luckily it was a paying job manze. Ushaipata doenye ile hata huko ya expect. Ile au unatarajia unaweza get duka hiyo. So nikalipwa the first time. Nikaendelea nikamsaidia. In the process nikamit Ajuma alikuwa na agency ilikuwa City Models, ilikuwa agency mpya hapa Nairobi, ilikuwa inashika. Nikamwambia niaje mimi naweza kwa style ya models wenyu wakifanya portfolio shoots. So Ajuma akaniambia come. So ilikuwa job nyingine ngori sana. Unakuwa unachapa job saa 2 kwa mwezi ama moja, ama saa zingine kama kuko busy sana unafanya saa zote. Una dress 40 people a day kama umesimama. Alafu hiyo time sikukuwa na motina do unaweza kumkali kwa jaribu kusave. So nilikuwa nabeba vitu kutoka KU kwa kibag, accessories bag bigi. Nganao kwa mat unachapa kutoka Thika Road mpaka Tao, unang'ang'ana na bag tena unapanda mati za lavi ndio uende uchape era. So ni muhimu sana manze ujisukume kama una hustle, na kama unataka kule kuchase dream yako manze lazima ujisukume. Unacheki? Lakini pia ni important kukuwa na support system asi. Mimi support system yangu ilikuwa family yangu, siblings wangu, especially cousin yangu anaitwa Ian. Hustle nikaanza kujipa, nikaanza kumit watu, nikaget gig yangu big ya first. Ile ilikuwa Coke Studio, from Coke Studio nikafanya tu hizo vitu zote. So Blazers, kitu important lazima mkumbuke manze, lazima uko na work ethic poa. Unajua ufanye job linafaa, kuna show up, ufanye job yako fiti. Kitu ya pili, kumbuka kukuwa na support system. Ni muhimu kuwa na friends wako, famo yako ama mtu wako tu bali manze usizile unachoka, wanakushika mkono, wanakupush uendelee. Alafu importantly manze, network, meet new people online, offline, ongea na watu, zungumza na watu, meet watu, alafu ifanye vitu zote manze utakiuka. Noma sana. I love your story. Wow, Brian Babu. I was behind the baby, right? Niko tunaandika notes. Ngoja uone nikikiuka next year. I'm so excited for you. I love it. Kumbuka kwamba tulikuwa tumekuahidi kwamba leo tutapeana zawadi, na leo na swali ambalo tutakuuliza. Je, kama ulifuatilia mahojiano yake na kile ambacho amesimulia, ningependa tuambie, je, Babu aligrow up wapi na nyumba gani? Ningependa tuambie. Kuna zawadi bomba, merchandise hatari ama vipi? Yep. So, tupe jibu upate ushindi. Mimi nakwambianga mimi mnani trust na anything. Open up. Usijue na masiri, utakufa na depressions. Kai usiambiane, imagine nilipima juzi, imagine niko na ball. Guy, usishout nini? Uko na ball? Sirika hiyo ni konksiezi nyamazia hiyo inaniwasa. Si ninakwambia usiambiane, imagine akina venye hukai.
Mama, na venye wewe ni kadogo. Imagine. John tebuka nikwambie moshene. Akiwa wasichana. Wasichana wengine huo overdo. Aje. Hebu angalia huyu. Unaweza amini yako na ball. Cartoon si nimekwambia usiambiane. Unajua nataka kukusaidia. Na nilikwambia usome ufocus. Angalia mtembea na vitabu. Hatuna acha kusema hivyo. Acha kunifanya ni ati sikuwa nataka. Simu yangu iko nataka kutext kina Caleb. Unajua nimemaliza shule juzi hata sijaenda job. Please, si tukue positive. Positive energy, positive vibes. Please, hebu mimi niende, mimi niko na motion to spread. Aki maisha yako imeharibika. Cartoon usiambie watu. Cartoon bye, lakini usiambiane Cartoon. Hebu ni platform. Siende kumwaibisha. Kindly. Acha nikwambie, life inakuanga na ups and downs, Sasa kenye utafanya, maintain your ball, usifikirie kutoa. Sitatoa. Sawa. Nitakeep. Thank you. Take heart. Asante. Sawa. Yeah. Siku nzuri. Haya. This next mentor is one who's created impact in her community. We're going to learn how to transform your community. When you educate a woman, you empower an entire community. My name is BYOB Mukonzo. I'm 25 years old and I'm the Executive Director of Empower Her Initiative. Like my dad, who's a medic, I wanted to pursue a course in healthcare. But unlike my dad, who's a doctor, I wanted to be in the decision-making space where I could influence decision and policies in relation to healthcare in the country. So after my life at Alliance, I joined Maseno University where I pursued a Bachelor's of Science in Public Health. So when you're going to campus, just like many other girls, what happens, the advice you get from the community and from your parents is, please take care of yourself. What that essentially means is don't get pregnant. That's for girls. So in first year, second semester, I didn't get pregnant, but my friend Sabina got pregnant. Being my friend and from the conversations we had, I got to understand the challenges that Sabina was facing as a pregnant woman in campus. What used to happen, just like for most young mothers in campuses who could not afford money for daycare services or money to hire a nanny, most of them would hide their babies in their hostels and only check on them during the break in between. So one day, when we were attending classes, my friend's baby got burnt in the hostel. The only problem that I first seen was the lack of daycare services for them. So as we were sitting down to have conversations about these problems, I got to understand there were many more problems that they were facing. So armed with my pen and paper, I was able to write them down. And the next week, I walked to the DVC Academic and Student Affairs office. Surprisingly, the administration knew of the existence of this problem, but they did not know how to go about it. Unfortunately, I had come up with ideas which we had co-created together with student moms. In our first forum, we had 137 young mothers showing up, and that was surprising. And these were the ones who just came up, were bold enough to come up, which meant that we had so many other mothers who had not really shown up. So from that point, then we started conversations about empowering them to be able to juggle between motherhood and academics. We came up with a peer-to-peer support daycare service where they were able to babysit children in turns, amongst other things that we advocated for. 4 years down the line, when I was graduating after campus, this whole ideas kept following me, and it bothered me that we still had students in other universities going through the same challenges. And so from that point, I was able to then register Empower Her Initiative as a non-profit. This is just the first step to the impact that I want to create in the community. And so my dream is to have daycare facilities in at least all the universities in the country. For me, I want us to get to the point where an African woman does not stop to pursue education because of pregnancy. If that happens, then they have all the support they need to be able to juggle between pregnancy and motherhood and excel in both. Wow. How you are such an amazing young woman. Speaking of Empower Her, did you know that this organization actually empowers young businesswomen on bookkeeping so they know how to take care of their money? Speaking of business, take a look at this. Oh, hiya. Hi guys, how are you? Welcome back to my channel. That's just how I'm used to introducing myself.
think big, but never ever be afraid to start small. I'm just gonna start with that quote because it's really a quote that I live by. My name is Joanna Kinuthia, and I am the founder and CEO of Joanna K Cosmetics. And I'm also a digital content creator. My love for makeup started around, I would say maybe high school-ish, around there. I'm not even sure exactly where it came from. I think I just enjoyed looking good. I liked how I felt when I looked good, and I also liked seeing other people look good. So it started with me watching countless YouTube videos. You know, how do I do my brows? How do I do my eyeshadow? How do I do this? In the meantime, by the way, I didn't even have any products. So I just used to watch, but I couldn't practice. And then slowly by slowly, I was able to put together a few products here and there, and I'd practice on my friends in school. And then I went into campus, and before I actually started the course I did, I wanted to do interior design, event planning. Right now, I can't even really remember what it was, but I remember my parents saying, those are not really serious courses. Like, you need to do something, you know, that holds a bit of weight. I'm sure many of you can relate. So I ended up going to do business. I did a Bachelor of Commerce, and while I was there, I would still continue watching my YouTube videos on makeup, but this time, you know, I had a car allowance, so I could actually buy some of the products myself and practice on myself. And then slowly by slowly, people would ask me, you know, how did you do your brows? How did you do this? Where did you get this? Where can I get this? And then it's at that point that I realized, okay, maybe I should actually start a channel. So I thought, okay, why not? Because, you know, I'm able to get these products. I kind of know what I'm doing. So why not start creating content? My dad had a camera, so I learned how to use it again by researching how to do that on YouTube. And I also learned how to edit. I did not have a laptop, so I used to use my mom's laptop. So she'd come back from work, and if she didn't have any work, then, you know, I'd practice my editing, try and get better at it. And eventually I started uploading some videos on Facebook, and the response was actually really good. So I started my YouTube channel in January. I still remember the date. It was 5th January 2017 that I clicked publish on my first ever video. And I thought, like, you know, I've created a masterpiece. Like, this video is everything. It's gonna go viral. What do you mean? I ended up getting 33 views, and the 33 views, so my mom, my dad, my siblings were 8. So I have 7 siblings. So, you know, those were 7 good views. And then my friends, then my mom also, you know, spread the word in her WhatsApp groups. And then I kept refreshing to see how many people are watching my content, how many people. And then eventually I realized that I was adding to my own views. So I had like 33 views. And then I realized, hiya, this is all you, it's just you. But I didn't get discouraged somehow. Every Wednesday without fail, 2 p.m, whether I had exams, whether I had God knows what going on, I would show up and upload a video. So when I finished uni, I ended up starting to look for a job, which was quite difficult actually. And I found a job. It was actually a good job in marketing. But funny enough, at around the same time, I went for this panel where I was sitting on the same panel as another YouTuber, and she was telling me, in fact, she said it as such a by the way, you know, so how is it going, you know, are you making money? And I was like, what do you mean making money? And she literally sat me down and she was like, yeah, you can actually make a lot of money from doing content creation. I did my own research, and I realized that for real, like, you can actually make money creating content and uploading it on YouTube, you know, by working with brands. YouTube itself will pay you. So I went ahead and quit my job, and about 6 or 7 months into doing YouTube, I actually made my first 10,000, and I was so excited. It just felt like, okay, I guess I can actually make some money from doing this. I felt like I kind of understood what people wanted and what people needed in terms of makeup, but now I had to do a lot of research. You know, how do I actually start? Where do I find a manufacturer? Initially, I had actually wanted to start with
a whole range of products. I wanted to go all out. I wanted billboards all over Kenya. I wanted to do international shipping. I wanted to have, you know, like 30 foundation shades and 30 powders and 20 lipsticks, but of course funds couldn't allow. So I kind of had to still maintain that dream of, you know, having the billboards and the 30 foundation shades, but I kind of had to have a talk with myself and be like, listen, you can't afford this right now, but this is what, you know, you can afford. I had to find a way to look beyond, you know, kukiuka. I started with 4 lipsticks and an eyeshadow palette, but then in the last 2 years, the business has grown to the point where we now have, okay, the eyeshadow palette, now we have 9 matte lipsticks, we also have 5 glosses, and then we also introduced eyelashes. And I just want to keep growing that product range to the point where someone can come to my shop and they're able to buy everything they need. Think big, but don't be afraid to start small. Whether it's a channel, whether it's a business, you have all the tools you need now, believe it or not. So stop making excuses and just start with what you have. It doesn't have to be perfect the first time you do it, but just do it. Wow, what a powerful story. I hope you are transformed. Now it's time to get you some merchandise. Like I promised, trivia time. When did Joanna K Cosmetics officially launch? Hit us up on that hashtag BYOB Live and stand a chance to win awesome, awesome merchandise. Now, this next performer or guest is no strangers to your social media. You've probably seen them. They're from Huruma Town. Awesome kids from ages 3 to about 13. They showcase their talent by posting content on social media. Let's go to H-Town so you can see them. H-Town Kids ni baadhi ya watu come up together. Tuko 23 na group. Na vipaji different. Tuko na acrobats, tuko na dancers, masketers, wanakalikali, tuko na actors, actress, na plus singers. Mpaka waimbaji wako hapa ndani. Marapa wako hapa ndani. Marapa ndani. Napenda mado, napenda kusave, napenda kudate, napenda kuget, napenda kuchase, napenda mado, napenda kufloss, napenda kugo, napenda kuchase, napenda kuget. Yeah, napenda kuget, napenda kudate, napenda kusave, napenda kuchase, napenda kuget, napenda mado, napenda mashow, napenda maflow. Napenda mado, napenda mashow, napenda kugo, napenda kuchase, napenda kusave, napenda kuget, napenda kuchase, napenda kuget. Yeah, kasi. I purchase me educate, nevertheless na join the best. Plans and means on my plane. Rada safi in the game, Buddha boss, stick in the lane. Rada safi kani chance, here's your waste. Mtani Buddha boss, Joe, kuna jam, Juma boya wana kazi. Ukitaka kuja Huruma. Ukitaka yo, kuja Huruma. Ukinidai, kuja Huruma. Wow. H-Town Kids, I love them. This is what you call utilizing your talent from as young as possible. Remember, you're watching us right now, you're thinking, I'm too young. You're not. You're not. Start now. Get that grit and get started. You have experienced so much transformation in just one episode. And you know what? You deserve a treat. That's right. She has been making hit after hit after hit. She goes by the name of Nadia Mokami. Hi, what's up, beautiful people? This is BYOB Live. The hashtag is BYOB Live. You know what? Let's kill it. DJ Flash. Nadia Alexis on the beat. Kamoyo kangu kachoyo, kila kwako nimetulia. Nairobi mpaka Bagamoyo, anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ugeshwa, tena nalindwa napendwa, yule si wa kuficha. Picha kule kule, atapata tabu sana. Macho mbele mbele, ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama huku kwetu, hatuna maneno huku kwetu, tunapendana kikwetu. Akaka moyo kangu nijipe, nijipe, ukinipenda sana nijipe, nijipe.
nakupenda sikatai kweli. Ndo shazama usinipige kipapai. Mimi hapo kwako shabonga moyo usiulaghai kweli. Ndo shakwama unachotaka sikatai. Najua bado amini haya yamekuwa. Acha siamini, si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama huku kwetu, hatuna maneno huku kwetu. Tunapendana kivyetu. Akaka moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Akaka moyo kangu nijipe, nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Mapenzi malofu na we shida uraha taponda na we. Nataka kapicha na we, kumbusho pale tumetoka na we. Semini leo mimi na wewe, oh mama, mimi na wewe. Hizi pesa nitafute na wewe, oh mama, nitafute na wewe. Let me call you my India. This love is real, not ibandia. If I love you utakimbia, cause my love is real, not ibandia. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna madrama huku kwetu. Hatuna maneno huku kwetu, tunapendana kikwetu. Akaka moyo kangu nijipe, akaka moyo kangu mie nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipatie ba nijipe. Akaka moyo kangu nijipe, akaka moyo kangu mie nijipe. Ukinipenda sana nijipe, nijipe. Nadia, them call me Yano boy. I never met someone like you before. I never felt something like this before. Mwenye upole, tena si mwenye hasira. Anipende mi mwenyewe, tena awe na subira. Put my baby on replay, give my baby some dancing shoes. Put my baby on replay, playing my favorite tune. Oh yeah, cheza radio love. Oh, radio love. DJ cheza radio love. Oh, radio love. Chini kwa chini radio love. Oh, radio love. Cheza radio love. Oh, radio love. Say mama. My baby love, my sweetie chocolate. Samba loketo kinitega nianguke, naomba niokote. You already know, it's a dancing time. Cheza na wakati kangoma kako fire, yeah. Mtoto uko fire, yeah. Oh my baby on a replay. You my baby some dancing shoes. You my baby on a replay. Cheza radio love. Oh yeah, cheza radio love. Oh, radio love. DJ cheza radio love. Oh, radio love. Chini kwa chini radio love. Oh, radio love. Cheza radio love. Oh, radio love. Naona nikipita na yeye akicheza radio love. Nyumbani mimi niende na yeye akicheza radio love. Naona nikipita na wewe, jua lai nimechezi na wewe. Oh yeah, changu shake shake wewe ukicheza radio love. Tonight we are messy messy oh. Nipe radio love. Oh yeah, cheza radio love. Mama oh, radio love. DJ cheza radio love. Oh, radio love. Chini kwa chini radio love. Oh, radio love. Cheza radio love. Oh, radio love. And my next song is one of my favorite tunes. It's a song that talks about assurance, hope. It's also a song about Thanksgiving, thanking God for everything great. Through the COVID-19, things have been tough. So join me in singing Maombi. Let's go. Nadia, hoya, 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 hoya. Vicky Bandes. Nilichopata nikiomba walisema kitakwisha.
nikitoa shukurani hadharani wakasema najigamba. Hao binadamu walinipa wiki, sasa imepita miaka bado wanasubiri. Kazi ya Mungu haina makosa, ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju, ni maombi, ni maombi, si kelele, ni maombi, ni maombi, sio juju, ni maombi, ni maombi, si kelele, ni maombi, ni maombi. Hoya, 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 hoya. Na mikono nitainua, magoti nipige, nimweleze jinsi alivyotenda katika maisha yangu. Kazi ya Mungu haina makosa. Tume. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju, ni maombi, ni maombi, si kelele, ni maombi, ni maombi, sio juju, ni maombi, ni maombi, si kelele, ni maombi, ni maombi. Listen. Maneno ya wanadamu yalinilenga kama mishale, ila Mungu hawezi kubali uanguke. Alichoanzisha leo lazima atakamilisha. Kazi ya Mungu haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Kazi ya Mungu kweli haina makosa. Ingekuwa binadamu wanatoa ningekosa. Sio juju, ni maombi, ni maombi, sikelele, ni maombi. Hapo nyumbani we, ni maombi, sio juju, ni maombi, ni maombi, sikelele, ni maombi. Wow, mazee. Maombi ndo kitu ambacho kimeweza kumfikisha Nadia hapa alipofika, unajua. Na kama sio maombi, Nadia asingefika hapa. Natumai kwamba umeweza kuenjoy kutazama BYOB live. Na unajua nini mtu wangu, yako mengi. Hii ni mwanzo. Yaani huu ndo mwanzo wa safari ya BYOB. Yako mengi ambayo utajifunza, mengi ambayo yatakuwa ni ya kuhamasisha, lakini kumbuka kuendelea kutazama na kuendelea pia kutufuatilia kupitia kwenye mitandao. BYOB live, hashtag ikiwa ni BYOB live. Enjoy. Niachane mume wako nani? Unajua Nadia kweli mimi nani? Wewe ni nani? Unampigia simu kama nani? Hata utoe vya ndani, atarudi hapa kwangu tu nyumbani. Anapenda vidogo dogo, mwenzako anavimumunya. Mwanamke unapenda zogo, tafuta jambo hilo la kufanya. Ni wangu mama yo, oh ni wangu, kubali aishe, ni wangu wewe, oh ni wangu, huyo nasema ni wangu, oh ni wangu, mwisho yataisha, ni wangu. Hivyo vimeseji na kuficha simu havinishtui, atachoka nawe wengine aende, yule hakagui. Kelele ya chura haizui ng'ombe kunywa maji. Kwangu habanduki, kwako hatoboki, na kwa maana yeye anapenda wife material, mwenzako anakudanganya. Mwanamke una kasoro, tafuta jambo hilo la kufanya. Oh ni wangu, huyo nasema ni wangu, oh ni wangu, mwisho yataisha, ni wangu.